dans ce... Merci, recording progress, merci. Donc, ce projet-là a été financé par l'Union européenne à travers l'Union africaine. Ça fait quelques temps qu'on développe, il s'agit de développer 3 services opérationnels. Le premier, c'est le suivi de la dégradation des terres, le suivi de l'eau, de l'utilisation de l'eau agricole, et le troisième, c'est le suivi de l'agriculture saisonnière. Donc, finalement, in fine, on a développé 2 plateformes. La première, c'est Missland qui gère ou bien qui traite tous les aspects de dégradation. Et la deuxième, c'est Missbar qui traite tous les aspects d'agriculture et de ressources en eau agricoles. Donc, finalement, c'est 2 plateformes très compatibles qui se complètent pour atteindre un objectif qui est la gestion durable de l'eau et des ressources naturelles. Donc, merci beaucoup. Merci à tous nos participants d'avoir consacré du temps pour participer à cette formation. Merci aussi à mes collègues de l'OSS parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en partie cachées, notamment Amjad, et merci à l'équipe de KCSI. Donc, Dr. Touré, je vous... Merci beaucoup, Mousfa. Est-ce qu'on peut prendre une photo de famille, si oui, vous voulez? Merci beaucoup. Ça, c'est pour nos publications sur Facebook, etc. Finalement, avec l'entretien de ce type de formation, finalement, ça devient pratiquement une famille. On se voit assez régulièrement. Je vois des visages qui sont très, très familiers. Bonjour Marco, bonjour Felida, bonjour Serapé, bonjour Setara. Donc, c'est des personnes qu'on finit par s'y habituer à voir de manière très régulière. Tu as pu prendre des captures d'écran? Oui, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, sans trop tarder, je passerai la parole à Dr. Touré. À vous la parole, Dr. Touré. Oui, merci beaucoup, Moussafa, pour cette belle introduction. Je pense que tu as donné toutes les formations et tu as fait vraiment le tour de la question. Ce que j'ajouterais simplement, c'est que tu as souligné un point très important. Locate IT, c'est une compagnie africaine. C'est une compagnie qui a beaucoup d'expertise dans le domaine de l'observation de la Terre et aussi dans le développement des outils comme celui que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est de l'expertise africaine appuyée par tout ce qui concerne la technologie de très haut niveau, au niveau international. Tu as souligné l'exemple du Canada, mais aussi il y a toute la technologie européenne avec les satellites Sentinelle et toutes les données que nous mettons en œuvre pour pouvoir aller de l'avant sur Missland. Donc, définitivement, c'est ici une belle opportunité pour dire que l'Afrique est en train de se construire par elle-même, évidemment avec le soutien de GMS en Africa, le soutien de l'Union européenne, mais c'est définitivement une expertise africaine qui reste sur la terre africaine. Ceci étant dit, tu as aussi détaillé le programme, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a l'aspect théorique donc, que nous allons présenter, il y a l'aspect pratique avec la démonstration sur Missland, l'outil Missland, qui est un outil en construction. C'est comme si on était dans l'avion et puis on construisait en même temps l'avion avec tous les partenaires ici présents. Donc, c'est une très belle opportunité pour Locate IT de non seulement participer au niveau de technologie derrière toute l'aspect technologie avec les experts comme Derek, Viviane et tous nos collègues de Nairobi, mais aussi l'aspect interactif. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Un outil n'a de la valeur que par le service qu'il rend. Donc, ici, nous aimons cette interactivité-là, avoir 100 personnes à 9 h le matin à travers toute l'Afrique du Nord. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, nous sommes très contents de participer à ce développement-là. Et l'autre élément important que tu as dit aussi, qui est très important, c'est qu'on a toujours interagi par l'interface Zoom. Et idéalement, ce serait une très bonne chose de se rencontrer. J'aimerais, par exemple, rencontrer Madame Farida, que j'admire beaucoup. Elle a toujours été là pour les différentes sessions. Et aussi, effectivement, les autres partenaires. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de se rencontrer une fois quand toute cette histoire de COVID sera derrière nous. Alors, définitivement, je laisserai la parole à mon collègue Derek pour faire la présentation.
Alors, derrière Derek, il y a aussi beaucoup de monde. Donc, Locate IT, c'est une équipe et nous sommes là pour vous servir. Merci et puis bonne formation. Et aussi, on sera très heureux d'avoir vos interactions également. Merci. À toi, Moustapha. Merci, Dr. Touré. Donc, Derek, est-ce que tu es là? Derek, are you there? Sorry. Juste pour rappel, Dr. Touré, on est en mois d'août, c'est le pic des congés, c'est le pic des vacances. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à une audience assez forte. Merci beaucoup à nos chers participants. Derek, are you there? Oui, je vois la photo de Derek. Il est en ligne, mais peut-être qu'il a quelques petits soucis de communication. Ah, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut profiter de l'occasion pour demander à... Ah, OK. Go ahead, Derek. Yes, thank you very much, Mustafa. Thank you very much, Dr. Toure, and to all our participants also, merci beaucoup. Thank you all for being part of this training today, and also for doing the good introduction. So I will also iterate the fact that it has been a good journey trying to develop MISLand platform, at least for the benefit of some of the institutions which are represented here by our participants and our end users. And we are particularly doing these meetings so that we can at least align some of our methodologies with what is agreeable to our users. So thank you very much for being part of these trainings, and thank you, Mustafa, for always sending out these invitations so that we have our participants on board. And also, as we even do this development, what you don't realize is that all these meetings always inform how we view MISLand and how we develop MISLand, so that at the end of it all, it finds use and benefit to our end users. Today's training is particularly focused on forest carbon emissions, which is a very delicate topic, I will say, and which we need to kind of get our methodologies right. So we are going to present some of the theoretical aspects and some of the methodologies that we are trying to apply so that we can review it together, and we can also pass our suggestions, and we will also demonstrate on what has already been implemented. So without maybe keeping us too long, I don't know if I can start right away, if you are all ready. Yeah, I think that we are good to go. Merci beaucoup, Dr. Toure. We are good to go en français. Are you share. ready? Yes. I am trying to learn some French. Yes. I just hope I don't confuse the interpreter. Okay, so I hope you can all see my screen. Yeah. Yeah, so again, welcome to this, I think, second training for this extension of the MISLand service, where we're going to look at the forest carbon emissions. So generally, we are going to look at the methodology, and that is applied particularly for the MISLand carbon emissions module, and then look at the performance of this methodology, and also take some of the views from our participants. So to start us off, we know very well that the carbon emissions
we try to implement it in line with IPCC compliance, or the compliance by the UNFCCC, so that at least we are reporting based on what has been agreed upon. So the Midland Forest Carbon Emissions Module provides a means to use tree cover loss maps to report on carbon emissions from forest cover change. So the module creates an activity map and computes the deforested and degraded areas and their associated carbon emissions. That is just to put it simply. And this we try to put it in compliance with the IPCC 2006 definition of what forest degradation and deforestation is. So, and as part of that, we have to consider what we are referring to as the National Forest Definition. And this is also based on the user selection, as we will see. And then also the minimum crown cover and the minimum thresholds, which also have a strong impact on the end results of the carbon emissions, are also taken into account. At this point, I must mention that there is only one aspect, which is the tree height, but this is also because it is very difficult for us at this moment to source tree height data to try and also factor it into the carbon model. So basically we are using, let's say, the tree cover percentage and the minimum area, which is the minimum area, which is the minimum forest unit for which we can report carbon emissions. So that is just a brief introduction, and I know I've gone very fast into minute details, but the first step when actually trying to arrive at the carbon emissions, we first have to obtain a tree cover loss map, because these emissions are based off deforestation and degradation, which is, both of them are loss of tree cover within a forest area. So the tree cover loss map is used as an input, and the tree cover loss map that is used for this is actually a single period. So this means the model as it has been built will take a single year of tree cover loss, and it will use this single year to try and compute the carbon emissions within the year. And basically the classes that are within this tree cover loss map are actually the tree cover itself, that is the presence of tree during the start of the year to the end of the year, and then the absence of tree canopy during that particular period, and also the loss. So basically we have three classes, and I must also mention that this particular product is available through the Global Forest Change Map at 30-meter resolution. This is the Hansen dataset, and we can actually we'll try to see that how you can actually obtain this activities map data later on in the session. So that is the first step for computing the carbon emissions, is actually obtaining your tree cover loss map for a period of time. The next critical issue in terms of reporting for these carbon emissions is actually to define a minimum forest unit. So in order to convert this tree cover loss to a map that depicts a forest and forest units, so we have to create forest units on the cell size, and a forest unit is determined by the cell size and also the definition.
of forest. So for instance, in some countries, we consider 0.5 hectares as a forest. In some countries, maybe the threshold is at 1 hectare. So what this particularly means is that if we have a tree cover loss map of a 30 by 30 meter pixel, that means for me to be within the range of, let's say, 0.5 to 1, I have to obtain 9 pixels of 30 by 30 meters. So what you are seeing presented here, again, this methodology heavily borrows from what has been previously implemented. First of all, by the, I think the only institution that we are seeing have done quite a lot of groundwork in this area is the European Joint Research Commission. And so part of this methodology borrows from their carbon emissions module, and we are just trying to tailor it for and make it even easier and usable for the Mistland end users, and to advance this kind of reporting and awareness. So what I was explaining earlier is, if we have a forest area, forest cover loss map, and we overlay that with a grid that covers our 90 by 90, our 30 by 30 meter pixels, but 9 of those pixels. So within our statistics of forest loss and degradation will be done in the 90 by 90 meters. You will notice that on the right-hand side, we have one image in which inside one square we have several pixels, but this is translated to a simplified a class of either forest or deforested or degraded region. This is based on the pixel counts that are within the pixel count of the tree cover loss map input in the right-hand side. So again, just to explain and reinforce this concept further, so a minimum forest unit is classified as forest if the percentage of tree cover is beyond the threshold that is defined by the user. We are going to see how the user can define this threshold later on. So the choice and dimension of the minimum forest unit is controlled by the minimum area that can be defined as a forest in a country. So again, which I've said is between 0.5 hectares to 1 hectare, and also the tree cover loss map pixel size. So what you see here, for instance, is you have the dark regions on this first image. You have the dark regions which are representing no data values, but you have 2 pixels which are green representing a forest. So in this case, when considering the outer square that contains the pixels inside as a forest unit, then this is considered not a forest. This is because if we say I'm using a crown cover of, let's say, 30%, that means 1 pixel will represent 11%. And if that is 11%, it means I need a minimum of 3 pixels so that I can say this is a forest of 30% tree cover. So I don't know if that brings an understanding to already what we are defining here as our minimum forest unit. So again, if this number is still below, let's say, the selected threshold, if it's 30%, which means a minimum of 3 pixels, it's still considered a forest, and it's only considered a forest on the last image if this particular, the pixels that are tree cover exceed that minimum threshold of 30%, which we have we can see on this particular image on the very right hand side.
So the whole pixel is reclassified into one pixel, which is forest. So the next step actually is to now define deforestation and degradation, and to actually associate this with the carbon emissions. I know I'm presenting this at a very high level and to try to make everyone understand, but if we get into the details of it, so what we consider as deforestation and degradation will be defined based on some set of rules. So we know that first of all, we define a forest unit as any of the larger pixels that cover more than 3 pixels of tree cover. So that is considered as a forest unit, and that will be used for the carbon emissions estimation. Anything that has less tree cover than that is not considered for the carbon emission computation. And then the next step is actually to, within the minimum forest unit, is to determine which pixels are degraded and which pixels are deforested. And the criteria for this is that if some tree pixels are lost in the period, the minimum forest unit is classified as deforestation or degradation according to the remaining percentage of tree pixels present. So a minimum forest unit is considered as degraded if the remaining percentage of the tree cover after the period is above the minimum percentage required for the forest definition. What does that particularly mean? It means that if we have a pixel that we are experiencing loss, which you can see from this, if we have a pixel that is experiencing losses, but still the number of pixels covered in trees within this minimum forest unit exceed those 3 pixels, then it means that this is just a partial removal of tree cover from that minimum forest unit. But if you have removal of trees or tree loss pixels that actually exceed the number of pixels inside the minimum forest unit, one go below what is required as or what is mentioned as forest, that is the 30%, and a majority of the pixels are the tree losses, we count that as deforestation. Again, if I may just repeat that statement or to make it clear, is that the minimum forest unit will be considered as degraded if the remaining percentage of tree cover after the period is above the minimum percentage required for the forest definition. And it's deforested if the tree cover is below that percentage. So that means the number of tree cover has fallen below that 30%. So that is how we define the deforestation and degradation and what has remained as our intact forest unit. And so after we have defined the deforestation and degradation and we have our tree cover, we can actually associate the deforestation and degradation with a forest carbon stock. So, which brings us to the next point of discussion. So, the carbon emissions are estimated by converting the areas of deforestation and degradation by their corresponding amount of carbon stock. That is in tons of carbons per hectares. And the final report has to be done using the carbon flux, which is the change
in a period of a year. So that is the tons of carbon dioxide equivalent per year. So that is, again, the value of the tons of carbon per hectare multiplied by 0.2727 tons of carbon dioxide. So the approach considered for implementation currently with what we are trying to do for the MISLAND platform is to use a constant value for the selected study area, right? So this means as a nation, if you know, this is the amount of carbon that is stored per hectare. And we also know that the issue can get very complex because different types of forest store different amounts of carbon. And that can be very hard for us to consider unless we can have all those data types and maybe take some time to study individually each of the forests. But we can provide an initial approximation by putting a value that is more sensible. So basically, if I'm to go over the... Derek? Yeah. If I may interrupt you. Yes. Just one second. The thing is, if you go to the previous slide, please. Yeah, actually, we know that in North Africa, the forest emissions may change, the forest cover may change, the density may change. Yeah, just this slide. So what we do is that we try to get the most, let's say, coefficient that is by default used by FAO and some other international organizations. You can also, if you have your own coefficient regarding your own forest cover, we can adapt that into MISLAND. It means if in the forest in Tunisia or in Mauritania, they are not the same. In Algeria and in Libya, they are not the same. We don't have the same density. We don't have the same cover. Not the same trees, etc. So the complexity of forest goes beyond the MISLAND itself. So for us, we have two options. Either we use the by default values, which is 0.2727 tons for CO2 for carbon for that, or for 1 ton, or we can use an adapted values. So if you have an adapted values, which is more reliable in your area, so please share that with us, that we can implement the changes in the MISLAND. Thank you. Yes. Thank you very much, Mustafa, for reinforcing that. Again, we are saying that we will not just tie out one value and say this is what we should use, or this is. I know the FAO has prescribed some values, but these are always revised every other time. And it is always desirable. Of course, there is the first tier of applications, where the first tier of application is where there is scarcity of data and we have to apply the defaults. But it is also encouraged that some nations do their own statistics and also try to come up with this. And this will help us to enrich MISLAND, as Mustafa has mentioned. Yes, so again, if I may just go back to explaining the flow of activities, or maybe just to help us catch up from the very start, we have as a requirement, as a minimum requirement for the entries by the end user on the platform, what we will notice is the tree cover loss map is one of the entries that we have to provide to MISLAND so that it can compute it. And then the minimum forest units and the crown cover thresholds. These are also set by the user, and then the forest carbon stocks equivalent of the tree, of the forest carbon stock. So this one, if it's degradation, that is partial loss, and if it's deforestation, that is complete loss. And all this is taken into the, we try to take this into account when
making the computation. So at the output, we have the statistics, and also we have the change map. And this is what is used to do our reporting. So we have both the activities map and we also have the statistics on the side, and we'll see that in a bit. So I don't know if up to this point there is any question, because I think this is the simple methodology that is applied fast forward to try and tackle the issue of carbon emissions from the modules. Yeah, so it's not such a long lecture. I know there is a lot of information, particularly on carbon emissions, and we can also attach most of the materials with the user manuals that will be coming with the system, and also some reference materials that we are using for this particular development. Juste une question, si c'est possible. Bien sûr, allez-y. Oui, oui. Merci pour cette présentation. Juste, je voulais poser une question. Bon, concernant la méthodologie utilisée pour le calcul de la dégradation des forêts, on a bien sûr, il nous a bien expliqué par rapport au choix des différentes classifications par rapport aux pixels. Mais juste une question. Est-ce qu'on a une référence par rapport à l'état de sortie? C'est-à-dire, je parle de l'état de sortie, l'échelle de l'information minimale. C'est-à-dire, si on prend, est-ce que ce concept, on peut l'utiliser uniquement à grande échelle, à l'échelle nationale, et à quelle échelle minimale on peut l'utiliser par rapport aux états de sortie, hein, c'est-à-dire les cartes à la fin qu'on puisse remettre aux responsables, si on peut dire. Merci. Merci beaucoup, c'est Wahed. En fait, selon ma compréhension, mais je préfère que Derek, je pars sur la supervision de Derek. La donnée en entrée qu'on utilise, c'est les données, c'est le Global Forest Cover Change. C'est la donnée internationale qui est produite à 30 mètres de résolution spatiale par l'Université de Maryland et l'équipe de Hansen. Donc, pratiquement, c'est la résolution la plus fine, et c'est quelque chose qui est plus ou moins approuvé à l'échelle internationale. Et c'est d'ailleurs c'est ce que Global Forest Watch utilise pour ces données-là. Par la suite, le problème, c'est que dans la définition des forêts, le standard international, c'est définir de 0,5 à 1 hectare, plus ou moins. Ça, c'est le minimum. Donc, au-delà de cette résolution spatiale, généralement, on agrège. En quelque sorte, on ne reconnaît pas les forêts au-delà de ce stade-là. Connaissant la structure morphologique des forêts, généralement, c'est une continuité plus ou moins avec des superficies qui dépassent de loin le 1 hectare. Ceci dit, le traitement peut être désamorcé pour avoir toujours la donnée à 30 mètres de résolution spatiale. Et ça, la donnée elle-même, quand vous pouvez la générer à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région comme l'Afrique du Nord, ou bien à l'échelle d'une zone d'étude, une forêt bien particulière. Le seul problème, c'est que la définition des forêts à l'échelle nationale peut légèrement varier par rapport aux données utilisées comme entrée dans le modèle. Parce que la définition des forêts à l'échelle nationale, c'est quelque chose de très authentique, très défini, et ça change d'un pays à un autre. Comme vous le savez, la forêt en Algérie, ou bien la forêt en Tunisie, ou bien la forêt en Mauritanie, Libye et Égypte, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout en termes de densité d'arbres, en termes de taille de l'arbre, en termes de minimum de couverture forestière par rapport au sol. Donc finalement, le léger changement, c'est à ce niveau-là. C'est la définition des forêts. Ce que Hansen définit comme forêt, ça risque d'être un petit peu légèrement différent de ce que les nationaux utilisent. Ceci dit, c'est toujours possible, si on a la couverture forestière, on peut toujours forcer Mislan de telle sorte qu'il ne prenne en considération que le couvert forestier national.
Donc, si vous avez un shape, par exemple, des forêts dans une zone bien déterminée, on peut forcer Mistral pour qu'il n'utilise que ce shape et ignore tout ce qui est en dehors de ça. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question, si Wahid, ou pas? Juste un exemple pour bien connaître ma question. Si on prend une superficie de 1 hectare pour faire l'analyse, avec l'agrégation, on va éliminer les pixels par rapport aux normes utilisées. Par rapport aux 100 hectares, on va éliminer moyennement, à titre d'exemple, 20 hectares ou 10 hectares. 10 hectares par rapport aux 100 hectares, c'est significatif, c'est vraiment significatif. Si on prend une forêt de 2000 à 3000 hectares, avec l'agrégation des cellules, c'est-à-dire on élimine les petites cellules par rapport à ça, là, on peut tolérer à une surface à écarter qui est plus ou moins logique. C'est-à-dire, je cherche à quel minimum de surface on peut utiliser la méthodologie. Ah, d'accord, je vous ai compris. En fait, la perte, c'est pratiquement la perte, elle est au niveau des contours externes. Parce que là, généralement, la forêt, c'est une agrégation, disons, continue. Si je prendrais l'exemple de droite, si on prend les pourtours, les contours de la forêt, en réalité, vous avez 6 polygones, enfin 6 pixels forêt et sur 9, c'est considéré comme un pont forêt. Donc finalement, à l'intérieur des forêts, même, c'est-à-dire c'est la continuité qui gère, c'est la densité des forêts, la densité des arbres qui décide que le pixel est forestier, mais le changement, c'est plutôt dans les bords des forêts, c'est la limite de définition des contours des forêts. J'imagine que la perte ne sera pas aussi énorme, sachant que ça, c'est pour l'estimation des émissions de carbone, ce n'est pas pour l'estimation du couvert forestier lui-même. Indirectement, la donnée de base qui définit les forêts, elle est à 30 mètres. Elle restera à 30 mètres. Par contre, pour simplifier les modèles, on ne peut pas, c'est-à-dire si on prend vers les normes, si on considère les normes de la couverture forestière minimale qui est de 0,5 hectare à 1 hectare, on est obligé de faire une agrégation. Ceci dit, le traitement peut toujours se faire à une échelle très basique, mais ça va être un petit peu plus lourd. Derek, go ahead. You want to say something? Yes, Mustafa, and thank you for that response, which is very, I would say, accurate and to the point. The thing is, first of all, the application will be done nationally, and this is because what I think has been mentioned is that if we remove 1 pixel from only 1 unit, that is significant. But if we do it on a national scale, then 1 pixel does not become that significant. So that is also very true. But if you look at what I'm calling here a minimum forest unit, this is actually grids that are overlaid on top of the forest cover map. And remember, the forest cover map is just a 30 by 30 meter pixel. So at the end of it all, my minimum, if I consider a 3 by 3 pixels, pixel minimum forest unit, it means my minimum forest unit here is actually 0.81 hectares, because that is 90 meters by 90 meters. So this means, for instance, the pixel on the right will represent approximately 0.81 hectares of forest land. So again, these methodologies are not, we can't say is very accurate unless you're going to take the ground measurements and measure the actual sizes. But this just means that the majority, which is 6 pixels, all of them are tree cover. So the 90 by 90 pixel that is formed as a minimum forest unit, which represents 0.81 hectares, is considered as a forest. So that forest will be considered as either degraded or deforested also, based on the number of pixels of loss that are counted inside it. What we saw
on the next, I think, slide here, is where you have, let's say, 7 pixels. 7 pixels which are in red is deforestation, and then you only have 1 remaining pixel for tree cover. Then that means most of the forest was lost, and only what remained was a deforested area. But again, if we come and count the number of pixels and say that we still have a minimum of 3 forest cover pixels, which says that the area is still a forest, but then we also have some of the forests have been removed or have experienced losses. So in that case, we don't have the complete forest remaining, but we have part of the forest remaining. So that means there is some form of loss of trees, which does not necessarily mean that the forest has disappeared, but it has been degraded. That is a loss of a few trees here and there. And that means the carbon is also not lost completely, but it's lost partially. Yes, so in that case, I don't know if there is still any questions with regards to that, because this is a very critical issue. And also the definition of these minimum forest units have been left to the discretion of the users in a way that you choose to, based on the data source that is selected. Of course, right now we only have one data set, which is 30 by 30 meter pixels. I will go back to this slide where we have the national forest definition is based on selected threshold. That is the minimum crown cover. The minimum crown cover is as a result of the number of pixels that are actually tree cover, which we've said is 3. So if 3 pixels represent 11%, then it means 3 of those pixels will represent approximately 30%. And the minimum area expressed in hectares, now what is the 90 meters by 90 meters, which is 0.8 hectares. I'm just trying to, yeah. So the choice and the dimension of that minimum forest unit is controlled either by the minimum area that is defined as a forest in a country, and also the pixel size of the tree cover loss map. So that is why we are trying to do all these mathematics of defining the number of pixels, and also converting this in terms of into areas and percentages. Derek, what? Yes. Yeah, just wondering if after the training, when we have, let's say, enough time, we can do the exercise. One version is that we are using the native pixel data, and the second one, we use the aggregated pixel data. It means we are using directly the tree cover at 30 meters in the first solution, and in the second solution, we are using the aggregated data while using the 0.5 hectare or 1 hectare, for example, and we can see the changes if they are, let's say, can be considered or not, or are they significant or not, or just to demonstrate that let's say, what are the concrete changes between the two solutions or the two ideas? Do you think that we can do it after, not for now, but after the training? We can prepare kind of demonstration, and we can present it for the next training in September. Okay, yeah. You know, that is actually, if we use the tree cover loss pixels with 30 meters, we are going to overestimate, because the first thing that this kind of aggregation helps us to do is, one is to determine which areas are forests. And then the second thing is, by doing that pixel count, we are able to discriminate what is deforestation and what is degradation. So remember, the tree cover loss map comes as, let's say,
a binary class or two classes where it's just the trees and the losses. So from that, we cannot know where there is the partial removal of carbon or where there is the complete removal of carbon. And also, we are not really restricted into a unit that can be defined as a forest. Remember, if I have, let's say, a 30 meter by 30 meter, let's say even my own farm, and then I plant there trees, with remote sensing, we can say there are some trees here, but do we really call that a forest? So Yeah. I think the purpose of the aggregation partly was to arrive towards a nation can agree that if we have a tree cover of 0.18 hectares, we can consider that a forest because it passes that threshold, minimum threshold of 0.5, and is also close to some of the thresholds where they say is 1 hectare. Yeah. So I think that is the importance of the aggregation. But also we can try to, we can apply it. If we apply it that way, you can see, of course, it's going to have a very big estimate and a lot of errors in terms of, if we consider what is a forest. Yeah, Derek, the thing is that, to be honest, when we go to the land cover definitions of forest, if we see a few different land use land cover data sets, and we assess the forest cover itself, for example, for 2015, for example, we can see a very high discrepancy between the classification, because we know that remote sensing has its own, let's say, limits, and the definition cover may change from, of course, may change from land cover to another, but also from country to another. So in my idea is that instead of, let's say, doing the aggregation and to join what Mr. Wahid was saying, we try to use the national cover, the national forest extent map. Yeah. It means what is really defined as a forest. And then inside this extent, we are using the 30-meter native resolution, and then we are using the aggregated resolution, and then we combine, we assess how much we gain or loss or overestimate or underestimate the forest, let's say, loss or gain, and the carbon emissions, etc. So this is my idea, because to be honest, in the land covers, I totally am not, I do not, let's say, trust the land use land cover maps regarding the forest cover. And also the tree extent is good enough, but it doesn't, like you have... Mustafa, je peux intervenir? Bien sûr, hein. Juste une seconde, c'est Wahed. Juste une seconde. The thing is that even natural... Juste, Mustafa, vas-y. Je ne sais pas si c'est justifié mon idée, c'est-à-dire quand on fait la désagrégation, ouais. Pardon, par rapport aux pixels, si on prend un de ces exemples, si on a 5 pixels non forés et le reste, c'est foré, sûrement on va éliminer parce qu'on est moins de 50%, mais on peut récompenser par l'inverse. Quand il s'agit de 6 pixels qui sont forés et l'autre qui sont non forés, on va récompenser. C'est-à-dire, dans la totalité, on a une moyenne plus ou moins logique. Je ne sais pas si... Oui, je vous suis. Le truc, c'est que la donnée qui est utilisée en entrée, en réalité, c'est la couverture des arbres, ce n'est pas la couverture des forêts. Et dans leur esprit, c'est que si on fait l'agrégation, c'est comme si on va éliminer les arbres un petit peu qui ne dépendent pas qui ne dépendent pas des forêts, ou bien qui ne représentent pas des forêts. Par exemple, les plantations, ça ne fait pas partie des forêts, tout ce qui est végétation naturelle, parce que la donnée utilisée en entrée, elle n'est pas aussi parfaite. Certes, elle est à 30 mètres. Ça ne représente pas uniquement les forêts, ça représente tout ce qui est arbre. Et par définition, il y a un petit problème par rapport à ça. Donc, eux, ils font l'agrégation juste pour éliminer en quelque sorte les quelques arbres qui n'ont rien à voir avec la forêt. Pour affiner, juste pour Exactement. affiner. Exactement. Mais l'idéal, c'est d'avoir l'étendue de l'espace, on va dire, forestier à l'échelle nationale ou régionale, c'est-à-dire juste l'étendue des forêts,
Et ça nous permet de raffiner l'externe et d'éliminer tout ce qui est en dehors. Parce que même, par exemple, je prendrais le cas en Tunisie, dans la zone de Nebel, il y a une très forte extension des agrumes. Agrumes, culture pérenne égale verdure toute l'année, égale réflectance qui est similaire aux forêts, égale confusion. Donc ça, c'est quelque chose, on le sait, mais l'idéal, c'est que les directions des forêts nous fournissent juste l'étendue pour être sûr qu'on travaille dans un espace forestier et pas dans un autre espace mal classifié comme espace forestier. Exactement. Et je crains plus que, par exemple, si je prendrais le cas de la Tunisie ou bien de l'Algérie, tout ce qui est végétation naturelle, tout ce qui est plantation naturelle, tout ce qui est arboriculture de façon générale, c'est considéré comme, malheureusement, tout ce qui est culture pérenne, surtout à feuilles persistantes, c'est considéré comme forêt dans les données de télédétection. Donc, l'idéal, c'est juste d'utiliser l'étendue forestière du pays et d'éliminer tout le reste. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment raffiner en quelque sorte l'estimation. Et ça, comme l'a dit Derek, ça c'est un premier lieu d'estimation. Si on veut aller plus loin, là, il va falloir le type de forêt, le type de sol. Il va falloir passer vraiment à des modélisations plus complexes pour avoir un truc plus réaliste. Mais les modélisations plus complexes, il va falloir aussi avoir des données vraiment détaillées. Parce que le chêne-liège, l'eucalyptus ou autre type, différents types d'espèces, différents types d'altitude, différents types de sols, l'équation du carbone forestier elle est plus compliquée. Et elle est vraiment, vraiment compliquée, c'est-à-dire pour modéliser ça. Donc, nous, on s'était dit, pour une première phase, on commencera par une approximation grossière de ce qu'on a. Si jamais il y aura une deuxième phase de GMS, on pourra penser à améliorer cette modélisation pour utiliser plus de données et plus. Et ce n'est pas juste la télédétection qui permet de faire ça. Il va falloir aussi. La canal française, vous êtes en train de faire la traduction en anglais. Merci, frère. Donc, finalement, il va falloir utiliser d'autres sources de données pour pouvoir mieux raffiner le modèle. Donc, on s'était dit, une première évaluation, ça serait d'utiliser... Oui, une première évaluation, ça serait d'utiliser un coefficient générique plus ou moins qui nous permet de donner en premier lieu une première approximation, sachant que l'avantage de ce type de données, c'est que c'est des données annuelles et c'est des données qui peuvent refléter les dégradations annuelles des forêts dues à des feux ou à autres ressources. Alors que les données d'occupation du sol, parfois, ils ne reflètent pas au même titre ce type de phénomène. Donc, bon, en grosso modo, c'est ça. Mais si on peut toujours continuer à échanger là-dessus, ce sera avec plaisir. Oui. There is one question in the chat. Maybe it's in French, but Madame Fathia Halali, she said that the same thing happens to the oasis, since they are considered as a relevant source of carbon. The thing I think that it's a very relevant question or suggestion that we can take into consideration later on. The thing is that for the oasis ecosystem, it's a perennial. They are considered as perennial crops. They are green for the whole year for different years. In the sense that they are considered as forests, but in the southern part. So maybe later on we can think about integrating the same coefficient, but considering the oasis ecosystem in North Africa. I think. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame Fathia. Je pense que c'est très, très pertinent. On pourra peut-être le reconsidérer. Par la suite, on fera peut-être plus de ressources. MJ, s'il te plaît, tu notes ça à part dans le rapport de l'information. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à là? Donc, si vous n'avez pas de questions, je retourne à Derek. You can go ahead. Thank you, Mustafa, for answering the questions, and Wahid for your observations. Yes, Derek,
Sorry, the thing is that Wahid is playing two roles. He is in agronomy field, but he is also a formal forest officer. So he has long experience in terms of forest monitoring. So I really appreciate his interventions. Yes, and Wahid. that is why we like the combination of users that are here, and we are also here to really take in and get your views. And again, like I said, Mistland is built by you, for you people. So we can take into consideration all that is being mentioned and try to see how that works well. Of course, right now we are at that development phase, and we didn't want to come to a product that is already finished with you for you to use and you can't really use it. So if there is any corrections that we have to do, thank you very much for what you are observing and contributing now. So again, many thanks to Wahid. If there is any suggestions that can be passed at this particular moment, we will take in. We'll take all of them into considerations and even further the discussions as we continue to develop and think around it. Yes, so I think we are going to move into, let's say, the next session where we are supposed to demonstrate. And I must also mention, I think, I don't know if we have new participants for this training, but we have two versions of Mistland, and this is because of, let's say, software development perspectives or issues. So we still have the stable version of Mistland that we had earlier tried to interact with, but then for the development purposes and for the improvements that we are trying to make and the additions, before we can merge this and say it's the final product, we are still having to do it under development, and it might not be publicly accessible for test by all our users. But again, this is just to again demonstrate the user inputs or the user selections that we envision, and we'll go back to the methodology and try to explain how each of these aspects is being used by the system. So as at now, again, the only data sets that are uploaded, particularly for the tree cover loss, are covering Tunisia. We've had, I think, some technical issues here and there because of, let's say, some electricity cuts in terms of accessing what has been deployed on the server. So we can't move all the data sets at once. So for all these discussions and methodology changes that we have discussed today, we'll try to maybe implement that and have a full coverage of all the countries and their forests, so that you can do your assessment when the system is made publicly available. So yeah, there's two questions in the chat. I will take advantage to answer them. Okay. The first one, yeah, sorry, where is it? The first one was, yeah, the same considerations. There's one representative of Réserve de Chasse. They think that the same, what we are doing in the forest, what we are willing to extend in the oasis, may be also applied to the wetlands, because especially the wetlands who are inside the forest, etc., like shots, etc., because there's vegetation there, and it's almost, let's say, green all the year. So there's kind of carbon, let's say, cycle to assess. I think that, yes, we will try to extend that, to take that into consideration. And just please note that in addition to the oasis. And Ms. Timoumi Amara, est-ce qu'il y a-t-il des calculs faits sur ce sujet? Par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'estimation du carbone forestier ou bien... C'est Amara, vous pouvez activer le micro pour poser votre question.
Samara, vous pouvez activer le micro pour poser votre question. Samara, حل الميكرو Samara. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Samara. Donc, vous avez posé la question, est-ce qu'il y a des calculs par rapport à ce sujet? Par rapport à quel sujet? Oui, la deuxième question. Vous connaissez la forêt tunisienne et interaction avec les champs d'oliviers, soit sauvages ou cultivés. Donc, comment on procède pour le calcul? Merci. Merci beaucoup, Samara. En fait, c'est ce que j'ai proposé au début. En fait, ce que nous utilisons, c'est les données internationales qui sont disponibles, qui sont estimées à partir de données de télédétection. Mais les données les plus correctes, c'est les données dont les institutions nationales disposent. C'est l'institution nationale qui est mandatée pour dire ça, c'est un espace forestier ou pas. Donc, que soit qu'il y a de l'olivier ou pas, pour nous, si on arrive à avoir l'espace forestier, on est en mesure d'estimer le stock de carbone. Donc, finalement, pour le moment, même les champs d'olivier, que ce soit sauvages ou cultivés, pour le moment, dont nos calculs font partie de l'estimation, surtout s'ils sont soit en interaction avec les forêts, soit adjacents aux forêts. Mais l'idéal, si on veut vraiment partir vers des modélisations plus complexes, je ne pense pas qu'on aura le temps dans la première phase de GMS, mais peut-être pour la deuxième phase, Inch'Allah. L'idéal, c'est de différencier les types de formations. Une formation forestière est complètement indépendante d'une formation d'olivier, qui a une durée de vie plus ou moins connue et qui est peut-être pas vraiment pérenne. Parce que dans certains cas, les formations d'olivier sont appelées soit à des extensions vraiment énormes, soit à des reconsidérations de changement de culture, ce qui se passe dans un certain nombre de zones, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc. Donc, comment tenir compte de ça? Si on a l'étendue forestier ou bien l'étendue de l'espace forestier définie par l'institution nationale mandatée pour ça, on l'utilise pour MISLAM. Il suffit juste de l'uploader. Si on ne l'a pas, à défaut, on passe à des données internationales qui considèrent toute l'arboriculture de façon générale, et on va passer à l'agrégation telle que ça a été expliqué par Derek. Donc, l'agrégation, ça nous permet un petit peu de forcer la concentration sur l'espace forestier et négliger tout ce qui est en dehors de cet espace-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Je vous en prie, c'est Amala. Merci beaucoup. Okay, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux… Bien sûr, Faïda, c'est toujours là. Alors, salut tout le monde, ravi de vous retrouver tous et toutes. Donc, moi ce qui m'intrigue un petit peu, en fait, c'est comme tu disais, Mustapha, et ce que disait aussi Amala, c'est vrai qu'au niveau de la Tunisie, on a cette façon de parler de forêt de palmiers ou de forêt d'oliviers, alors qu'ils ne font pas réellement partie de la forêt. Donc, on a cette tendance à utiliser le mot forêt. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de forêt et on parle d'arbres. Donc, c'est toujours en relation avec les arbres. Mais dans nos forêts tunisiennes, surtout dans les régions qui ne sont pas réellement forestières, il y a des espaces autres que les arbres. Alors, comment on réagirait avec ces zones-là? C'est ça, en fait, ce qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on va, à l'intérieur de la délimitation forêt, rechercher la délimitation en arbo, donc en tout ce qui est arbre forestier, ou on travaille sur toute la zone délimitée en forêt? Et une autre petite question, c'est l'échelle de travail. Bon, on sait qu'on a la carte régionale en fait, agricole qui a été faite aux années 2000-2006 avec une certaine échelle et on a une couverture forestière bien délimitée. Il y a aussi les inventaires forestiers qui ont été mis en place et ça, je ne sais pas si on a accès réellement à la version numérique pour pouvoir l'utiliser. Je suis désolée, hein, ça c'est la réalité. Non, c'est… Donc, ce que je voudrais, donc, il faudrait voir à quelle échelle on va travailler. On sait que là, on est en train de travailler avec une échelle très fine. Et est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser en fait, la couverture arbo, plutôt forêt, qui existe au niveau des cartes agricoles? Voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Faïda. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous et d'écouter vos questions qui sont très pertinentes. En fait, pour le moment, on n'a aucun accès ni à une couverture forestière, ni à l'étendue forestier, que ce soit à partir, c'est-à-dire d'un point de vue officiel. On n'a ni accès à la carte agricole, ni accès à la délimitation de l'espace forestier. On l'a demandé, ça fait quelques temps, on a demandé à nos utilisateurs de nous le fournir pour pouvoir
l'intégrer dans Mistland. Pour être honnête, on a fait des expérimentations sur les différentes cartes d'occupation du sol. Au début, sur Mistland, le suivi des forêts se faisait à partir des données de l'occupation du sol qui étaient développées par l'Agence spatiale européenne. Mais finalement, il y a beaucoup d'aberrations. Mis à part les aberrations de surface, le changement qui n'était pas justifié, mais aussi la misclassification en quelque sorte d'autres espaces comme étant un espace forestier. Donc finalement, tout ce qui est agrumes au Gabon, c'était considéré comme espace forestier dans certaines occupations du sol. Donc, pour y remédier, on a pensé le meilleur moyen, c'est de faire la combine entre données télédétection et données nationales, dans le sens où on prendrait juste l'étendue de l'espace forestier, ce qui est défini par les institutions nationales mandatées comme étant espace forestier, et on ignorera tout ce qui reste. On considérera qu'en dehors de cet espace forestier, on va pas chercher les forêts ailleurs. Donc, indirectement, on va éliminer tout ce qui est oasis, tout ce qui est végétation naturelle, tout ce qui est culture pérenne, que ce soit d'une espèce ou à une autre. Sachant que le module, il s'agit de l'estimation de carbone forestier, pas en dehors des forêts. Malheureusement, pour le moment, à défaut de ne pas avoir la délimitation, on utilise juste la couverture, on va dire, de tree cover, arborical de Hansen, qui est à 30 mètres de résolution spatiale. Donc, pour le moment, c'est la couverture la plus, on va dire, la meilleure en quelque sorte. Elle n'est pas parfaite, je suis entièrement d'accord, mais elle est la meilleure. Comment on pourra la rendre parfaite? C'est à travers l'exclusion de tout ce qui est données non forestières. Donc là, il va falloir que les utilisateurs soit les utilisent, on va prévoir avec l'appui de l'UKTIT la possibilité de charger un shapefile de couverture forestière et de ne calculer qu'à travers ce shapefile tous les indicateurs liés aux espaces forestiers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à quelle échelle on peut l'utiliser? L'avantage, c'est qu'il y a le serveur Mistland qui est là. Malheureusement, ce n'est pas toutes les données qui ont été migrées parce que ces derniers jours, en Tunisie, on a beaucoup de problèmes de coupure d'électricité et du coup, il y a des perturbations du serveur. Le Mistland lui-même, avec son miroir, il détient un certain nombre de couches, mais aussi on fait appel à tout ce qui est Google Earth Engine pour le calcul des superficies et le calcul des données qui résident là-bas. Donc, c'est possible de faire des calculs à l'échelle de la Tunisie entière. Mais je ne vous garantis pas les résultats parce qu'il se peut que culture pérenne, oasis et donc végétation naturelle fassent partie. L'idéal, c'est qu'un utilisateur puisse charger le shape ou bien l'étendue de l'espace forestier pour pouvoir l'utiliser. Et je suis entièrement d'accord. L'appétit vient en mangeant. On a commencé Mistland à partir de données complètement internationales. Et au fur et à mesure, on converge vers une meilleure adaptation en fonction des besoins. Et cette adaptation ne pourra jamais se faire sans l'appui des utilisateurs et des partenaires. Donc, si vous avez des informations, on ne veut pas la carte, c'est-à-dire des cartes détaillées, on veut juste l'étendue de l'espace forestier pour l'impliquer, pour pouvoir, on va dire, l'héberger dans Mistland. Ainsi, toutes les fonctionnalités, que ce soit Global Forest Change, que ce soit émission du carbone forestier, etc., ça ne se calculera qu'à la limite ou bien qu'à l'intérieur de l'espace forestier défini par l'État. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à votre question, Madame Wahida? Madame Farida, pardon. Oui, c'est bon. Donc, juste pour réfléchir dans le même sens, en fait, au niveau des arrondissements forêts de chaque CRDA, ils peuvent donc avoir la délimitation des titres forestiers. Et avec ça, c'est juste la limite, la délimitation donc cartographique. On pourra peut-être en version numérique pouvoir travailler dessus. Voilà. C'est parfait, c'est parfait. J'espère aussi que les partenaires au niveau des autres pays, que ce soit Libye, Mauritanie, Algérie et Égypte, fassent pareil. Donc, l'idée, c'est d'avoir une couverture régionale la plus adaptée aux spécificités nationales. Et ça, ce n'est pas uniquement la télédétection qui pourrait le faire. Moi, disons que les cartes locales et nationales sont mieux définies en ce qui concerne la couverture forestière. Donc, je rejoindrai il y a une question qui a été posée par la réserve des chasses à Zeralda. Est-ce que les émissions CO2 du sol sont-elles prises en considération? Il y a toute une méthodologie comment les estimer. En réalité, c'est un sous-indicateur de l'indicateur ODD 15.3.1
Donc, oui, c'est pris en considération, pas dans ce module, mais dans un autre module qui est l'ODD 15.3.1, qui est un indicateur, disons, agrégé de 3 indicateurs: le changement d'occupation du sol, la productivité des terres et le carbone organique du sol. Comment ça se fait? C'est vraiment une simple... À défaut de ne pas avoir des données très, très raffinées, l'UNCCD préconise l'utilisation de la carte internationale des sols, donc la base qui a été développée par l'ISRIC, avec le découpage avec les unités agroécologiques et un certain nombre de facteurs par type de sol et par type d'unité écologique. Donc oui, c'est pris en compte, mais pas dans ce module-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, madame. Moustapha, une autre question oui, dans le chat, c'est par rapport au domaine Ramsar. Quelle est la superficie minimum? Est-ce qu'on choisit le même superficie entre 0,5 hectares et 1 hectare ou non? Pour être honnête, je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai jamais travaillé sur ce type de cartographie sur les données Ramsar. Ceci dit, tu prendras, s'il te plaît, le mail de la dame qui a posé la question. On va faire une recherche bibliographique sur ce que la FAO et les autres organisations internationales font. On pourra lui envoyer un mail dans ce sens-là. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est des choses que moi, personnellement, je ne sais pas. J'imagine que ça ne doit pas être pareil dans le sens où il se peut que ce qui est connu par la couverture forestière, c'est que c'est une étendue continue et très généralement dense. Alors que dans les zones humides, il se peut qu'on sera obligé de réduire la résolution spatiale, j'imagine, mais il va falloir que je cherche dans la bibliographie pour voir ce que la Convention Ramsar et ce que les autres conventions internationales préconisent. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est parfait, c'est bien noté. Donc, thank you so much. Sorry, Derek. So thank you, Madame Farida. Sorry, Derek, there's one additional question. L'étendue de la couverture forestière varie avec le temps et le type de classe de champs dégradés à pas forestier. Le carbone sera accumulé en fonction des nombres d'années où il sera calculé période par période selon le changement du type forestier. Oui, Madame Chafia, je suis entièrement d'accord. La couverture forestière, à un moment donné, c'était une classe qu'on considérait plus ou moins statique dans les différentes cartographies d'occupation du sol. Et maintenant, avec tous les changements, toutes les dégradations, etc., elle est considérée comme l'une des classes les plus dynamiques. Parce qu'il y a beaucoup de dégradations, il y a beaucoup de reforestation, régénération. Il y a des travaux des directions générales des forêts qui font quand même du reboisement, etc. Mais en même temps, il y a de l'érosion, il y a de la dégradation, il y a des feux, etc. Donc, le carbone est, en fait, l'analyse, elle est faite entre 2 dates. Donc, si on prend une période, il va par exemple, je dis n'importe quoi, entre 2010 et 2020, il va faire le bilan total général entre 2010 et 2020. Sachant qu'entre les différentes années, il se peut qu'il y ait des changements quand même. Il y a des améliorations, il y a des dégradations, mais quand on fait entre 2 dates, c'est plutôt le cumul, enfin, le bilan général entre les différentes dates. Il se peut que si vous allez partir vers un laps temporaire plus réduit, il se peut que vous allez recevoir plus de changements. On a testé un petit exercice sur la forêt de Bizerte. On s'est rendu compte qu'on a fait un petit suivi diachronique à partir de données Landsat depuis 1984 jusqu'à 2020. On s'est rendu compte que, par exemple, les feux qui ont déclenché en 1985, pratiquement en 1990, on voyait plus de traces. Donc, il y avait quand même une certaine régénération. Mais il y avait aussi quand même d'autres dégradations qui ont eu lieu dans d'autres zones. Donc, finalement, les petits changements, disons, très dynamiques, si on n'étale la durée d'analyse, ça peut ne pas se voir. Donc, le bilan, on va dire, c'est le bilan général entre 2010 et 2020. C'est comme si vous avez eu un
une perte de poids, ensuite une augmentation, une perte. Finalement, quand vous comparez entre deux dates, les petits changements entre les différentes années, ça compte pas. Donc, c'est un bilan générique. Je ne sais pas, est-ce que ça correspond, ça répond à votre question, Madame Chafia? Donc, si vous n'avez pas de questions, je passerai la parole à Devik. À vous la parole. Thank you very much, Mustafa, and also thank you, Madam Farida, and for all the questions that are coming from the chat section. We are trying to note all of this down, but we'll also be showing you what already has been explained and what has been implemented. So again, just to start from I'm going to start from the very initial stages where we obtain the tree cover loss map. And as you can see, this is directly obtained from, we're using Google App Engine, but the specific data source that we are trying to use is the one created by Hansen, which is the Hansen Global Forest Change. So if I run this for Tunisia, we will ideally see, we will at least get a glimpse of what the forest loss data set is. And this is also based on the tree cover percentage that you select as a user or as an input. So if I go to, let me just look for maybe either Janduba or maybe Tabaka, where I know there is a forest. But as you can see, this will be the either tree coverage losses or not a tree. And this is the data that is going in as the input to define what is deforestation and what is degradation. So this is what is pulled, and what you have finally on the system is first of all, on the new, I know there is the other Mistland platform, but what you have here is, of course, we still have the SDG indicator, and for the SDG indicator and its sub-indicators, but under forest change, we also still maintain what was traditionally computed, that is the forest loss. And then we also have this section that we are discussing today, which is the forest carbon emissions. We also have the forest fire risks, which are also yet to be implemented. And then we also have the forest fires assessment. This is based on, let's say, the occurrence of a forest fire, and you want to assess the damage. And that can also be computed from the old Mistland platform. If I may just demonstrate that, I think just go directly to the old dashboard. So this is what is still accessible to our users. This is what is on production. And so on the forest change, we only have this one selection of what you can have under this forest change. But on the new implementation, we have a whole menu where we have the forest loss, we'll have the forest carbon emission, we'll have the forest fire risk, and also the forest fire assessment that was there previously on the other platform, on the production platform. So again, just to bring us to the main focus of today, and also to
highlight some of the issues that I was trying to bring up and discuss on the methodology. I might have to share my entire screen so that I can move in between the slide and out. So I'll just stop sharing for 1 second and then just share the entire screen for now. Yes. Okay, so if I may just proceed. So the first selection that we make under the forest missions, you have the tree cover loss data source. So this, like I said, right now we only have one data source, which is the global forest change maps. And this is based on a 30-meter resolution. So again, we got into the issue of defining the minimum forest unit. So this is going to be defined as in pixels. So we're basing our calculation in pixel because at least that gives you the quickest idea, because if this is 30-meter pixels, so at 3 by 3 meter, 3 by 3 pixel count, that means 90 meters by 90 meters, which translates to 0.81 hectares of forest. So here you can even, if I want to use the 30 by 30 meter as my unit of forest, I can just reduce this number to 1. But I can also increase this number if I want my forest definition to be a big area. So that is also one of the settings that we are looking to have the users, let's say, select or set. And now in this case, this just means you increase your grid so that instead of having 3 by 3 pixels and doing the count in what I demonstrated, you'll be doing a 4 by 4 kind of pixels. That means you have increased your area of what we are calling minimum forest unit. So this, in fact, a 4 by 4 pixel becomes 1.6 hectares. So you've increased your definition of a forest in this case, and this means most of the pixels will be left out. So the 3 by 3 is what is reasonable. And then on the tree cover percentage threshold, so we are saying that for that 3 by 3 meter pixels, we are going to make a pixel count of what is tree cover and what is not tree cover, so that we know if the tree cover is left, it's still a forest, but if there are losses within the same pixel, it's considered as degradation. And also, if we have a total removal of tree cover within the same pixel, then it passes as deforestation. And then the final, another input that we have to make is the carbon stocks, which is in tons per hectares. And then also keep in mind that whenever we are talking about degradation, we are not talking about total removal of carbon. So that is partial removal of carbon. So in this particular selection, we are just asking the user that what fraction of carbon do you consider for degradation? This will apply to degradation. This will apply to deforestation. But now this 30 is converted into a fraction and is multiplied by the initial value of the carbon stock for that forest. And then lastly, the user will define
the period. So in this case, I know the data that is in existence is the 2015 one for Tunisia. And once you make your submission, it's going to calculate based on the parameters that have been fed for that particular, for the particular aspect. And you just have to wait for the results. Yeah, so I mean, for this particular selection that we have made, you can see the statistics. These are some of the areas where we have either experienced some form of forest degradation. That means there's been loss of some trees, but these are the areas where we have like a complete loss of trees. Like there was a coverage of trees here and it meets the threshold of 1 hectare, but at the end of that period, there was no tree completely. And what you can see is a majority of the pixels actually fall within this class, which again, we are saying is the partial removal of trees. Remember, this can be affected by anything. Either it's just some of the climate changes, or it can be the partial removal of trees or harvesting. If we don't even consider the vegetation type, and let's say, for instance, we have what you are referring to as the olive trees, or trees that might be harvested, and these were sensed as trees, they might end up not being counted as plantations, but really forest. And if they have harvested, they contribute to the total amount of carbon that is either degraded or deforested. So that is how the user selection is on the platform. And those are some of the selections that you can make. And on the statistics panel, you'll have a report reporting the total hectares of what we consider deforestation, and then the corresponding amount of carbon in CO2 per year, and then also the degradation acreage, and I mean hectares, and the corresponding amount of carbon. So this is actually computed as a total in the very end. And then also on the charts and statistics, you have your degraded forest, you have your deforested, and you have the undisturbed forest. Please also note that this undisturbed forest, because the analysis of tree loss was being done on the peripheries of forest, you can see there are some areas that have remained intact, and I think these are the forests that have remained very stable. These are not put into account of the computations, because the emissions are based on the areas of degradation and deforestation. In fact, this only helps us to reduce what remains as forest, only helps us to not give an overestimate of what has been emitted, because some pixels are either going to be classified as degradation or deforestation. But some will also say, like, this pixel remained a forest and it did not really undergo any changes, despite it being on that tree cover loss map. So ideally, what we have here is a total computation or a statistics coming from the deforested and degraded. And that's why we don't have any stable forest report on these summary statistics. And I think this, particularly for the undisturbed forest, this does not mean the forest coverage of the country. I must highlight that. So this, I mean, the forest, if you look at an area like, let's say, this, where we have all this coverage of forest, we only try to highlight areas where the disturbances have been sensed within the forest. And the rest of the forest is left. If it was left intact throughout the year, it's not used within the computations. So we only look at areas where there have been disturbances, so that we can either say that this was deforestation, or we can say it was degradation, or we can say it just remained a forest, so it was undisturbed. So it's kind of checking
just checking from what is fed in as the tree cover loss map and the user defined parameters. So I think that was the part where we are going to demonstrate how these user selections and statistics will come into play. I don't know if there is any question as at this moment. I would like, maybe now we can go back to the interaction and see how, what maybe we are missing out, or maybe what we can improve, or to further the discussions that were ongoing. Thank you so much, Derek. So back to you, Mustafa, yes. Yeah, thank you. So I will go to the first question of Sitar Moussaoui. Ici, on ne peut pas dire qu'il y a une perte de forêt. Il peut s'agir d'un processus de collecte des cultures agricoles. Donc, il est donc recommandé d'attribuer à la superficie forestière avant le processus de calcul du carbone. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a proposé à ce que l'étendue de la couverture forestière soit fournie par l'Institut national pour ne pas, disons, mélanger entre couverture forestière et autres espaces végétaux. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ceci dit, même avec la version actuelle, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez exporter ça, exporter le résultat de calcul de Mislan. Et vous pouvez encore raffiner, faire du post-processing, que ce soit sur QGIS ou ArcGIS ou n'importe quel client SIG, pour mieux raffiner ça et pour mieux interpréter aussi les résultats, pour mieux corriger les données qui ont été utilisées. Mais je reviens sur quelque chose qu'on a entamé l'année passée. Par télédétection, on est en mesure d'estimer un certain nombre de choses, d'appréhender un certain nombre de choses, mais la réalité terrain, il n'y a que les personnes locales qui maîtrisent la réalité terrain, que ce soit étendue forestier, que ce soit réellement les causes de dégradation, etc. Donc, on essaie de ressortir les éléments saillants, mais pour la validation, il n'y a que les partenaires locaux et nationaux qui sont en mesure de valider ça. Mais je suis entièrement d'accord. Ce que je vous propose, c'est que vous testez l'outil sur une zone bien déterminée et vous évaluez les résultats. Sur la base de ça, on peut aussi entamer d'autres procédures. Il y avait quelqu'un qui avait... pardon, une seconde. Il y avait quelqu'un qui a levé sa main. C'était la chambre de Béchar ou Adrar, je ne me souviens plus. Oui, il y a aussi un problème avec le coefficient de carbone. Comment le calculer? En fait, le coefficient de carbone, normalement, dans la littérature, le coefficient, il est déterminé par des mesures anométriques, mais il est dépendant du type de l'arbre, de l'âge, de la taille du tronc, du sol, etc. Un certain nombre de la zone agrométéorologique, de l'âge de l'arbre, etc. Donc, pour le faire d'une manière très directe, il va falloir sérieusement faire des coupes, faire des calculs, etc. Et c'est des mesures terrain. Par contre, pour le faire à une échelle régionale ou nationale, on n'est pas en mesure on ne peut pas attendre éternellement des coefficients de ce genre. Ou bien, on ne peut pas aussi implémenter des modèles d'estimation qui sont très gourmands en termes de données en entrée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des données génériques qu'on a trouvées dans la littérature, que ce soit FAO ou autre. Ça c'est des données que les instances internationales utilisent à une échelle régionale. Ceci dit, pour les échelles locales, on peut toujours utiliser les données locales. Donc, j'imagine qu'il y a toujours des institutions de recherche ou bien des travaux de chercheurs pour mieux appréhender ce carbone forestier. Donc, on peut toujours utiliser ce coefficient dans Mislan. C'est juste un facteur qu'il va falloir changer. Yes, also, Mustafa, just to add on to what you are saying, we provide a default data. I mean, we provide a default value, but that default is based on this literature from the sources like FAO and IPCC, but also we leave it to the user to, if you know what, let's say, you have measured, or
you know what you want, if it's for your research purposes or if it's for trying to improve the accuracy of reporting based on, let's say, a refined data set that you obtain or good estimates, you can try to use that estimate as opposed to what is passed in by default. The default value can still be edited or changed, or you can overwrite it with a user-defined carbon stock of a forest area. So yes, I think that is also very accurate, what Mustafa has mentioned. I also see there's a question on the chat. Yeah, can we have the new link on Mistland? Actually, the link didn't change. As Derek mentioned before, we are under development of new modules which require new data, etc. So sometimes the payload of shifting the data and shifting the codes may be considered as kind of constraint, because there's a lot of internet issues, electricity issues, etc. So what we decided with Lucati's team is that they will develop the full module on their temporary version. Once it's done, they can do the demonstration. Once it's done and it's finalized and we agree on all the changes, then we can shift it directly once at a time to the Mistland server. So the Mistland doesn't change. We had some issues before with the login. It has already been fixed. We had some, let's say, the module once finalized will be shifted on the Mistland at OSS server. I don't know when it is planned to be done, Derek. I think that in the next few days. Yes. Okay. Yeah, Kevin. I know the link to the new service is based off on some of the technical issues that we were experiencing, and we actually want to. It will still be the old link that Mustafa is referring to, and we are going to try and fast track this so that we can actually access and start experimenting with some of these improvements that we are making. And we just had to do this training because when we are implementing these modules, if we don't take into account what you are trying to raise right now, we are going to present to you at the end of the implementation a product that you might not particularly find very useful. But if at this stage we can do the development together, then it helps us, one, to maybe try and validate our methodologies, and also to ensure that we are at par with our users. But again, Kevin, the new link will be shared, and this will be put in communication. And we have this participant list, fortunately. So again, because of some of these technical issues that we are experiencing, we might not really get the direct link to what improvements have been done. But we still have the stable version of Mistland, which I see is what Mustafa has actually shared. Yeah, it might miss some of the additions and improvements that we are testing out, but that is what is, let's say, stable for now. Yes. Yeah. I will go to few questions. The first one of Madame Samiha. She said that do we... Pardon, une seconde. Est-ce que... où est-ce qu'il est? Pardon, oui, Madame Benmansour. Pardon, est-ce que pour Forest Loss, vous prenez uniquement Forest Fire Risk comme le seul facteur de déforestation, dégradation des forêts? En fait, non. La dégradation des forêts, il y a plusieurs facteurs, que ce soit l'extension des terres agricoles, que ce soit l'érosion hydrique, éolienne. Il y a plusieurs facteurs de dégradation des forêts. Nous, on a préféré chercher disons, estimer ce qu'on voit
à partir de, c'est-à-dire estimer le résultat final en quelque sorte. On ne cherche pas les facteurs de dégradation parce que c'est très, très compliqué. Je pense que les forestiers les maîtrisent mieux que nous. Par contre, par télédétection, ce qu'on peut faire, c'est plutôt voir les impacts ou bien les résultats de la gestion ou bien de l'état des forêts. Donc finalement, c'est forest loss qu'on va utiliser pour la perte des forêts, la perte du couverture arboricole, qu'on va utiliser pour estimer le carbone forestier, gain ou perte, etc. Je reviendrai à une autre question. Oui, c'est alors, il dit, ici on ne peut pas dire qu'il y a une perte de forêt puisqu'il s'agit d'un processus de récolte. Je pense que ça c'est déjà, je pense qu'on a déjà répondu à ça. Est-ce que Michelin permet de calculer le stock de carbone des forêts restaurées? En fait, des forêts de façon générale, est-ce que restaurées ou pas restaurées, ça c'est plutôt une autre information plus ou moins thématique. Mais il permet de calculer, d'estimer le bilan général de carbone ou bien les émissions de carbone des forêts. Oui, le problème des données de la FAO à l'échelle nationale. Oui, je suis entièrement d'accord. Si on prend l'international, on est obligé de chercher des données plus ou moins génériques qui s'appellent le tiers 1, le premier tiers. Mais pour partir de données internationales vers des données nationales, il va falloir passer par plusieurs étapes de désagrégation. Il va falloir intégrer tout ce qui est données détaillées sur le sol, données détaillées sur les espèces forestières, sur le zonage agrométéorologique, sur le relief, etc. Donc ça, c'est des informations. Si on les avait, on aurait pu penser à d'autres modélisations plus compliquées. Mais du moment où on n'a pas, à défaut de ne pas avoir d'autres données plus fines, on est obligé de se rabattre aux données internationales. Mais si pour une zone bien déterminée, on a plus de données, on peut toujours faire des démonstrations sur des données plus fines. Pourquoi les collègues forestiers dans la région du nord de la Tunisie ne sont pas présents dans cette formation? Merci beaucoup pour la formation utile. Faute d'informations ou désintéressement, ça, je ne pourrais pas le dire parce que nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est on demande à chaque partenaire national qui est le CNCT en Tunisie, qui est l'ASAL en Algérie, qui est l'Université de Nouakchott en Mauritanie, etc. On demande à nos partenaires d'utiliser l'information, de diffuser l'information auprès des utilisateurs finaux. Par la suite, s'ils sont preneurs, ils viennent. S'ils ne sont pas preneurs, ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Les CRDA, ça reste toujours des utilisateurs où il y a quand même des directions de forêt, mais je vois aussi, par exemple, je prendrai le cas de l'Algérie, où les directions de forêt sont activement présentes depuis le début de la formation. Parce que dès le départ, c'était l'Agence spatiale algérienne qui a contacté la Direction générale des forêts. Et la Direction générale des forêts, on les remercie parce qu'ils ont distribué l'information au niveau de toutes les sous-régions. On va essayer de voir comment on pourra impliquer plus de forestiers pour les prochaines fois, Inch'Allah. Oui, pour le lien... Voilà, la question de Salissou, Madame Alassane, pourquoi Michelin ne couvre pas les pays comme Niger? La réponse est très simple. Le projet couvre l'Afrique du Nord, donc GMS Africa couvre la zone de l'Afrique du Nord, de l'Égypte à la Mauritanie. C'est par définition de la zone géographique, mais aussi par la définition de la portée du projet qui a été définie par l'Union africaine au début avec un montage institutionnel bien déterminé. Ceci dit, on pourra échanger par la suite pour comment on pourra étendre ce type de fonctionnalité vers d'autres pays. Vous pouvez m'envoyer un petit mail par la suite, on pourra voir comment on peut faire profiter le Niger de Michelin, pour la simple raison que le Niger, il fait partie aussi c'est un pays membre de l'OSS, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourra pas l'étendre, mais pas tout de suite, peut-être dans une prochaine phase. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, pour ceux qui n'ont pas encore fourni leur nom, prénom, prière de le faire sur le chat pour qu'on puisse leur envoyer les supports de formation, donc nom, prénom, institution et email.
Donc, ceux qui ont des réponses, merci beaucoup. Vous pouvez m'envoyer à tout moment vos questions. Ce serait un plaisir de prendre attache avec des utilisateurs de Mistral parce que, comme l'a dit Derrick, Mistral, il a été développé pour les utilisateurs et par les utilisateurs. Nous, on n'est qu'un moyen pour faciliter le développement, que ce soit UKIT ou OSS. On travaille, ça fait quelques temps, juste pour la mise en place. Mais en réalité, c'est une plateforme qui est gratuite, qui est hébergée au niveau de l'OSS pour répondre à certains besoins exprimés par les utilisateurs finaux. Finalement, l'utilisateur, c'est lui qui décide sur comment on améliore, comment on opérationnalise l'institution. Ceci dit, si on n'a pas de retour de votre part, on ne pourra pas améliorer, on ne pourra pas intégrer de nouveaux indicateurs. Donc, s'il vous plaît, je mettrai mon mail dans le chat. Si vous avez besoin de questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des recommandations à faire, nous serons très preneurs. Même s'il y a des bugs à reporter, c'est pareil. C'est le seul moyen qui nous permettra d'améliorer la plateforme et de la rendre la plus opérationnelle possible. Oui, madame. Salut. En fait, moi, j'ai un petit problème quand j'essaie de me connecter. Comme on avait des comptes depuis le départ avec la plateforme au départ, quand je mets j'ai oublié mon mot de passe et j'essaie de me connecter au site. Et bon, il y a la question redonnez votre email, mais je ne reçois rien. Donc, il n'y a pas de, je ne sais pas, j'ai essayé plusieurs fois. Je voulais vous dire ça la dernière fois, mais bon, j'ai réessayé, mais ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand j'envoie mon email pour pouvoir changer mon mot de passe, il n'y a pas de retour. Voilà. Je prends note. Merci beaucoup, Madame Falida. Au contraire, c'est ce type de commentaire qui nous permettra d'opérationnaliser et de répondre à ça. On verra par la suite avec Derrick, peut-être dans une réunion, peut-être demain ou après-demain, comment on pourra régler le problème d'authentification. Parce que effectivement, à un moment donné, même moi, je n'arrivais pas à me connecter à un moment donné. Ensuite, il y a eu, parce que Mistral initial, il était développé dans un prototype. On a eu vraiment du mal à le recevoir, à le faire sortir de la douane pour pouvoir le mettre en place au niveau de l'OSS. Avec les conditions Covid et les confinements réguliers et intermittents, ça n'a pas été vraiment simple, mais oui, je suis entièrement d'accord. On va consacrer une petite session de travail avec nos collègues et amis de l'UKIT pour pouvoir résoudre ça. Et je vous tiendrai au courant, Madame Falida, même si Amara, c'est pareil. Je pense que du moment où il y a quelqu'un qui a posé le problème, j'imagine que ça va être pareil pour les autres. Donc, on va voir de très près le problème des logins mots de passe. Parce qu'en fait, juste, j'ouvre une parenthèse, le but d'avoir un compte, on s'était dit, pour ceux qui viennent découvrir Mistral pour la première fois, c'est toujours possible de faire des calculs, des évaluations, etc. Mais quand il s'agit d'un gros lot de traitement, comme vous le savez, c'est un géoservice. Donc, il prendra les données fournies par l'utilisateur, il va faire des calculs derrière, il va rendre les résultats. Il ne va pas juste afficher des cartes, disons, préfabriquées, mais plutôt c'est un calcul qui est derrière. Donc, pour cela, on s'était dit, non, on va utiliser les capacités de calcul de Mistral en plus de Google Earth Engine pour pouvoir lancer des traitements de grande envergure. Mais on aura toujours besoin du mail de l'utilisateur et de son compte pour lui lancer des alertes que le produit a été déjà finalisé, etc. Donc, on va essayer de régler ce problème le plus tôt possible, Shabbat, et on reviendra vers vous, madame. D'accord, merci beaucoup Mustapha. Et un grand merci à Derrick et à l'UKIT donc pour l'effort. Hein, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire plein de petits traitements. Je ne dirais pas de grands traitements, mais des petits traitements pour voir où on en est réellement. Hein. Merci beaucoup, madame. Et je peux vous confirmer que tout le monde travaille sous pression parce que je ne sais pas, comme par hasard, GMS en Africa, c'est un projet de compression d'efforts dans un temps record. Donc, finalement, on a développé, on a décidé, on a choisi 6 ou 7 indicateurs qu'ils ont eu l'amabilité de pouvoir développer vraiment dans un temps record. Les pauvres, ils sont sous pression. Donc, vraiment, merci beaucoup à nos collègues. Et finalement, c'est devenu plutôt des séances régulières d'échange. Et on profite de la pluridisciplinarité des participants pour améliorer et pour voir même d'autres perspectives de développement comme l'histoire des oasis et les zones humides. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Merci beaucoup.
Ok, donc je continue une petite remarque. En fait, je tiens à saluer la DG Acta. Donc aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de participants, ou plusieurs participants, aussi bien de la direction sol que de la direction aménagement, donc du territoire. Mais j'ai une petite remarque concernant la direction des forêts. Je trouve que ce qu'on est, oui, je pense que je fais partie de l'équipe. Bien sûr, madame. Ce qui est en train d'être fait est très intéressant. Et je ne sais pas si vous pouvez donc toucher la direction générale des forêts au niveau du ministère de l'Agriculture. Je parle de la Tunisie, bien sûr, parce que je vois que nos collègues en Algérie, il y a plein de participants et je les salue en fait à la même occasion. Donc, s'il y a possibilité, Mustapha, de voir comment vous pouvez avoir donc la possibilité de voir la direction générale forêt pour qu'ils puissent s'intéresser à ce qu'on est en train de faire. Parce que demain, tout ce qui sera fait, s'il n'est pas validé au niveau du ministère de l'Agriculture, ce sera des prototypes qui resteront un peu de côté. Donc, oui, voilà. Je suis entièrement d'accord. Oui, bien sûr, non, au contraire, madame. On travaille dans une politique participative et interactive. Donc, le but, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Moi, je vais voir avec mes collègues du CNCT pour qu'on puisse les impliquer dorénavant. Moi, je pense qu'ils étaient impliqués dès le départ, mais bon, on va voir qu'est-ce qui pose problème ou bien où est-ce qu'elle est la faille pour pouvoir impliquer plus de forestiers dorénavant, Inch'Allah. Mais message bien noté. Madame Toureya, je pense que vous avez levé la main. Oui, bonjour, monsieur Mustapha. Allez-y, madame. Ferida, comment tu vas? Bon, je réagis à propos de la Direction générale des forêts. Il y a Kamel Aloui qui est présent. J'ai regardé un peu les participants. Donc déjà, il y a un représentant de la Direction générale des forêts qui est présent et c'est bien parce qu'on est en train d'élaborer la méthodologie pour l'inventaire forestier et c'est bien de savoir ce qui est fait en utilisant les images et tout ce qui est suivi des forêts. Voilà, c'est juste pour dire qu'ils sont là. Merci beaucoup, madame. Voilà. Parfois aussi, il faut tenir compte des conditions réelles de travail des forestiers parce que c'est la saison des feux, tout le monde est en mobilisé, etc. Parfois, c'est pas... Je comprends parfaitement pourquoi parfois, ce n'est pas évident de se libérer. Mais bon, mais je sais aussi que nos partenaires nationaux, que je tiens à saluer au passage, ils ont fait un excellent travail de mobilisation des utilisateurs. Parce que moi, personnellement, en août, pour s'attendre à avoir une centaine de participants, 126 participants qui restent jusqu'à 11 heures, pour moi, c'est un vrai exploit. Ça montre aussi l'engagement, ça montre l'intérêt, ça montre beaucoup de choses. Donc, vraiment, merci à nos participants parce que c'est grâce à eux qu'on est vraiment encouragé pour mettre plus de pression sur le Keita ici pour le développement par la suite. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Donc, on se donne rendez-vous le 15 septembre. Pour ceux qui ont renseigné les emails et les codes d'accès, enfin, nom, prénom, mail et institution, on va disons, élaborer les attestations de formation dans quelques jours, peut-être la semaine d'après. Et on va le renvoyer ici, peut-être demain, Inch'Allah, support de formation, la présentation, l'enregistrement vidéo. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, allez-y. Je voulais simplement dire que la pression est bien appréciée. Le Ketati apprécie bien la pression. Voir 126 personnes joindre une formation comme celle-ci, c'est une très bonne chose en milieu de semaine en plus. Alors, donc, c'est tout à fait bien apprécié. On aime bien ça d'être avec vous et puis aussi continuer les formations. Et les formations à venir, c'est certain qu'on sera là pour vous soutenir. Donc, merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Bonne journée à vous tous, toutes et tous, et à très bientôt, Inch'Allah. Au 15 septembre, Inch'Allah. On se donne rendez-vous le 15 septembre. Merci. Merci. Okay. Merci à vous. Tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.